Mtazamaji wa Swift Media, kama unakumbuka story ambayo nilikuwekea hapa jana, story ya Sauti Sol pamoja na kiongozi wa ODM Raila Odinga, ambapo Sauti Sol walitishia kwamba watazidi na watachukua sheria kusiu chama cha ODM kwa sababu ya kutumia ngoma yao ya extravaganza bila ruhusa yao, na walishia barua hiyo. Lakini story inazidi kuwa kubwa zaidi kwa sababu wasimamizi wa muziki hapa Kenya Copyright Board wameweza kutoa press release yao na kushare kupitia mtandao wao wa Twitter na Facebook, ambapo wameandika: Our attention has been drawn to the social media discussion following complaints by Sauti Sol against Azimio coalition. The use of sound recording for synchronization in the manner outlined by the complaint without authority is infringement and thus violates Kenya copyright law. The matter is of civil nature and within the power of the parties settle or without compensation. Read below an advisory by Kenya Copyright Board Executive Director Edward Segei on the matter. Sasa hicho ndicho ambacho walichokiandika na wakaweza kushare barua ambayo ilikuwa inasema hivi: Kenya Copyright Board, Office of the Attorney General and the Department of Justice, advisory on the matter compliant by Sauti Sol Music Group against Azimio coalition. Our attention has been drawn on the social media discussion following complaints by Sauti Sol against Azimio coalition. The incident raised by patient question whether all exploitation of sound recordings fall within the power of the collective management organization. This is to clarify that separate sets of rights in a sound recording are managed concurrently by the composer, publisher and collective management organizations where they are operational. Collective management organization CMOs generally issue a license authorizing entities to use the sound recordings for public performance. It is in public domain that Azimio has obtained a public performance license following it to play both local and international music at its rallies and events. However, the use of sound recordings as soundtracks with visual images and films, video, television show, commercial or other audiovisual production is not part of those uses authorized by a public performance license. Wakaendelea kwa kusema, in this case, synchronization rights are at issue and such synchronization license is needed. A synchronization license can only be issued by the composer and publisher. They have the authority to negotiate and issue synchronization license. In this matter, the composer's performance alleged that this was not done. Note that collective management organization have no role to play in the issuance of synchronization license. Therefore, the use of sound recordings for synchronization in the manner outlined by compliant without authority is therefore infringement and thus violates Kenya copyright law. The matter is of civil nature and within the power of the parties to settle with or without compensation. Basi hiyo ndio barua ambayo imetolewa na Kenya Copyright Board, ambao ukiangalia vizuri kabisa wame back up kile ambacho Sauti Sol walikiandika. Na lakini pia Ezekiel Mutua ambaye unafahamu ni msimamizi wa MCSK ameshare pia ujumbe kupitia mtandao wake wa Facebook na Instagram kuhusiana na hiyo story, ambapo ameandika hii barua ambayo inasema license number, valid date, the license Raila Odinga, the preliminary name Raila Odinga presidential campaign. Na basi wakaandika kwamba alichokiandika ni regarding the issue of Sauti Sol and the statement by the Kenya Copyright Board, we wish to clarify that we licensed the Raila
Odinga presidential campaign for use of musical works in their campaigns as per the copyright law and gazetted traffics. We are therefore shocked to see the confusion being caused by KECOBO over this matter. The Kenya Copyright Board is not a CMO and should stop causing confusion to spite the CMOs or inconvenience our clients. If there is any issue about the synchronization of the video, that should be matter to be resolved by the CMOs who issued the license. Over the 15000 members, that is 15,000 members, including Sauti Soul, have assigned to us not only the performing rights but also mechanical rights that include synchronization. MCSK has been licensing synchronization for decades, and KECOBO knows that. We should give credit to the Raila Odinga presidential campaign team for complying with the copyright law by obtaining a license for music used in his political rallies and campaign events. The license here attached therefore suffices, and we have given the same assurance to our client. We therefore wish to clarify that the licenses issued to Raila Odinga presidential campaign team are sufficient, and the confusion by KECOBO is both unwarranted and unfortunate, as these are matters we should have resolved amicably, given that we licensed the client in the board daylight. Sasa huo ni ujumbe wake Daktari Ezekiel Mutua, ambaye alishare pia license ambayo inaonyeshana wazi kwamba kiongozi wa ODM pamoja na timu ya Azimio walikuwa na ruhusa kutumia ule wimbo. Anyway, mtazamaji wa Swift Media, kutokana na hiki ambacho kinaendelea, wewe unakichukuliaje? Niambie hapo kwenye sehemu ya comments, lakini subscribe ili kupata taarifa mpya kila wakati. Lakini pia niambie, unahisi Azimio walifanya kile ambacho kinastahili au walifanya kile ambacho kinafaa? Sababu ukiangalia inaonekana Sauti Soul hawakufahamishwa au kujuzwa kwamba ngoma yao itatumika. Inaoneshana hawakuwa na any information, na basi ndio ikapelekea wao basi kuweza kuzungumza kuhusiana na ngoma yao kutumika katika kampeni hizo. Anyway, nazidi kufuatilia kwa karibu zaidi. Iwapo basi kuna chochote ambacho kitatokea, naarifiwa kwamba Azimio waliweza kuomba msamaha, na video ambayo inafuata basi nitakuwa na zungumza kuhusiana na msamaha ambao naarifiwa kwamba timu ya Azimio ikiongozwa na Raila Odinga waliweza kuomba msamaha.